Một ngày trong thiên đường, Logan sống ẩn nấp trên đảo suốt cả đời. Hòn đảo đã luôn cung cấp cho họ nhiều dinh dưỡng và nước ngọt. Dường như nó chỉ là một ngày khác trên thiên đường, nhưng, vào ngày này, hòn đảo không thể cung cấp cho Dorothy với bất kỳ lòng trắc ẩn nào. Cô nằm trong một cơn sốt rùng rẩy và ướt bên trong túp lều bằng gỗ cứng cáp nhân tạo. Một đêm khác như thế này và Logan sợ cô ấy sẽ không đến được và anh ta sẽ ở một mình. Ông biết cần phải làm gì nhưng không biết liệu ông có can đảm để làm điều đó hay không. Mẹ ơi, con có thể làm gì đây? Logan tuyệt vọng yêu cầu khi anh ngồi trên sàn cát bên cạnh cô. Gió bão đã dịu đi nhưng vẫn thổi một làn gió biển nhẹ nhàng, lắc lư những cây cọ bên ngoài. Mẹ ông nằm trên giường, đệm bằng lá chuối mềm, trong khi kéo lên những chiếc chăn dệt kim mòn và rách nát. Đưa tay cho tôi, Dorothy thì thầm, dùng nhiều sức mạnh của mình để chạm vào Logan. Da của cô ẩm ướt nhưng đôi môi cô khô và nứt với túi màu xanh mệt mỏi dưới mắt cô. Mái tóc vàng tẩy trắng nắng thông thường của cô ấy rất nhạt nhàn trên khuôn mặt. Tôi lấy thêm lá nhé. Bạn có đủ thoải mái không? Logan đã đề nghị. Tôi là đứa con trai lạnh lùng quá, anh có thể lấy một tấm chăn khác không? Dorothy run rẩy. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã có chúng rồi. Và các ngươi đang cháy, Logan nói trong khi vươn tới trán để kiểm tra nhiệt độ của cô. Bão đã qua rồi, tôi nghĩ cô sẽ tốt hơn vào buổi sáng. Chuyện gì đang xảy ra? Logan hỏi. Tôi sợ rằng anh phải làm gì đó cho em, Dorothy lẩm bẩm. Tôi sẽ làm những gì có thể, mặc dù khả năng hạn chế của tôi, Logan nói, nhưng gần hơn để lắng nghe một cách chăm chú. Tôi cần thuốc và nó chỉ có ở đất liền. Dorothy do dự giải thích, nhưng mẹ ơi, con không thể vào đất liền được. Anh nói anh không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào. Nếu họ đánh tôi, hoặc tệ hơn, giết tôi và làm cho tôi một của lễ, Logan hỏi. Họ vẫn hành động theo những cách thô sơ, nhưng tôi sợ rằng nếu các ngươi không đi thì ta sẽ không làm được như cha ngươi. Chúng tôi đã giữ anh an toàn trên đảo, tránh xa những kẻ xấu xa, những kẻ coi thường anh chị em. Chúng tôi chỉ làm việc này để bảo vệ cô, nhưng nếu anh không đi thì tôi sợ anh sẽ ở một mình, Dorothy nói, mệt mỏi và mất nước. Anh biết là tôi không thể làm những việc bình thường mà anh và cha có thể. Kể từ khi cha mất tôi thậm chí không thể sửa chữa mái nhà. Và nếu tôi không thể vượt qua được thì sao? Logan kêu lên. Khi nước tiếp tục nhỏ giọt qua mái rơm xốp của túp lều. Bạn sẽ phải thực hiện một sự lựa chọn. Nếu cô ở lại, cô sẽ được an toàn ở đây, nhưng tôi có thể không vượt qua và có thể bảo vệ cô. Nhưng nếu bạn đi, họ có thể sợ bạn và trả lời bằng bạo lực. Nếu bạn che mặt như tôi đã chỉ cho bạn với khăn quàng cổ, sau đó bạn có thể đi đến cửa hàng với cánh cửa màu xanh mà không bị phát hiện và trở lại thẳng, Dorothy giải thích. Cô bắt đầu thở ngắn, thở khò khè. Logan sợ ông không thể nêu thêm bất kỳ mối quan tâm nào mà không làm cô căng thẳng hơn nữa. Tất cả những gì ông có thể làm là gật đầu đồng ý mà không tiết lộ quyết định của mình. Dorothy nói, bất cứ điều gì bạn quyết định, hãy biết rằng tôi sẽ luôn yêu bạn. Khi Logan cho cô ăn một ít nước mưa ngọt và chờ đợi trong khi cô ấy nghỉ ngơi mắt. Mặt trời mọc lên đường chân trời và nhấp nháy xuyên qua những cây cối. Những đám mây mưa ban đêm đã tan biến. Đó là mùa mà trời sẽ mưa cả đêm nhưng rõ ràng cho bầu trời xanh trong ngày với những đám mây chắp vá. Logan mất một thời gian để suy nghĩ về sự lựa chọn mà anh ta phải đưa ra. Khi cát bắt đầu nóng lên, ông đào đôi chân rám nắng nhỏ của mình dưới bề mặt cát mát mẻ bên dưới. Logan ngồi ngoài tầm với của thủy triều nhẹ nhàng đưa những con sóng nhỏ lên cát trắng mịn màng. Ông đã có một số nơi trú ẩn từ ánh nắng mặt trời rực rỡ dưới cây cọ uốn cong yêu thích của mình vươn ra phía nước. Trong khi hầu hết các cây cọ khác bắn thẳng lên như một mũi tên, ông thích cây này vì nó làm ông nhớ đến chính mình. Một kẻ bị bỏ rơi, và vươn qua mặt nước cho đất liền. Nhưng hôm nay, ông không chắc chắn liệu mình đã sẵn sàng để tiến xa như vậy. Ông có thể tiếp tục những ngày vô tận của mình trong thiên đường. Một mình, hoặc anh ta có thể đối mặt với những gì nằm ở phía bên kia. Điều gì sẽ xảy ra nếu xã hội từ chối tôi? Ông ấy nghĩ, nhưng khả năng mất mẹ anh ta đã làm dịu bất kỳ nỗi sợ hãi cá nhân nào. Ông tự thuyết phục mình rằng ông sẵn sàng tận dụng bất kỳ cơ hội nào để cứu cô. Ông đã chuẩn bị chiếc thuyền đánh cá nhỏ, cũ và mòn, nhưng vẫn tồn tại nổi sau tất cả những năm qua. Khi chuẩn bị cho cuộc hành trình, ông hiểu, đây là nó, bây giờ hoặc không bao giờ. Đó sẽ là lần đầu tiên anh ta rời khỏi hòn đảo và có thể là đêm trước cuối cùng của mình. Another day in paradise, Logan lived in hiding on the island for his whole life. The island had always provided them with plenty of nourishment and fresh water. It seemed as if it was just another day in paradise, but, on this day, the island couldn't provide Dorothy with any compassion. She laid in a shivering and wet fever inside the sturdy, man-made wooden hut. Another night like this and Logan feared she wouldn't make it and he would be all alone. He knew what needed to be done but didn't know if he had the courage to do it. Mother, what can I do?
Logan desperately requested, as he sat on the sandy floor by her side. The storm's wind had eased but still blew a gentle sea breeze, swaying the palm trees outside. His mother laid on the bed, cushioned with soft banana leaves, while tugging on the worn and torn knitted blankets. "Give me your hand," Dorothy whispered, using much of her strength to touch Logan's. Her skin was damp but her lips were dry and cracked with tired blue bags under her eyes. Her usual sun-bleached blonde hair was dank on her face. "Shall I fetch some more leaves? Are you comfortable enough?" Logan offered. "I'm so cold, son, can you get another blanket?" Dorothy shivered. "But mother, you already have them. And you are burning up." Logan said while reaching for her forehead to check her temperature. "The storm has passed, I thought you would be better by morning." "What is happening?" Logan asked. "I fear that you have to do something for me," Dorothy muttered. "I will do what I can, despite my limited capabilities," Logan said. Leaning closer to listen attentively. "I need medicine, and it's only available on the mainland," Dorothy hesitantly explained. "But mother, I can't go to the mainland. You said you don't know how the people will react. What if they beat me, or worse, kill me and make me a sacrifice?" Logan asked. "They still act in primitive ways. But I fear that if you do not go, then I will not make it, like your father. We have kept you safe on the island away from those evil people who look down on you. We've only done this to protect you. But if you don't go, then I fear you will be all alone," Dorothy said, "fatigued and dehydrated. You know I can't do normal things that you and father can. Since father has passed away, I can't even repair the roof. And what if I can't make it across?" Logan exclaimed, as water continued to drip through the hut's porous straw roof. "You will have to make a choice. If you stay, you will be safe here, but I may not make it through and be able to protect you. But if you go, they may be frightened of you and respond in violence. If you cover your face, as I showed you with the scarf, then you may be able to go to the store with blue doors without being detected and come straight back," Dorothy explained. She began to take short, wheezing breaths. Logan feared he couldn't raise any further concerns without straining her more. All he could do was nod in agreement without revealing his decision. "Whatever you decide, know that I will always love you," Dorothy said. As Logan fed her some fresh rain water and waited as she rested her eyes, the sun ascended the horizon and flickered through the trees. The night rain clouds had dissipated. It was the season where it would rain all night but clear up for mostly blue skies in the day with patchy clouds. Logan took some time to think about the choice he had to make. As the sand began to heat, he dug his small tanned feet under the surface of the refreshingly cool sand underneath. Logan sat just out of reach of the gentle tide that delivered small waves onto the smooth white sand. He took some shelter from the glaring sun under his favorite bending palm tree that reached out towards the water. While most of the other palm trees shot up straight as an arrow, he liked this tree because it reminded him of himself, odd, an outcast. And reaching across the water for the mainland, but today, he wasn't sure if he was ready to reach that far. He could continue his endless days in paradise alone. Or he could face what lies on the other side. What will happen if society rejects me? He thought. But the possibility of losing his mother quelled any personal fear. He convinced himself that he was willing to take any chance to save her. He prepared the fishing boat, which was small, old, and worn, but yet had managed to stay afloat after all these years. As he prepared for the journey, he understood, this was it, now or never. It would be the first time he would leave the island and possibly his last eve.